began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. So loud as the hours pass, we're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. The moonlight, summer sky, it was the best we ever had. And we'll stay on forever. We'll never have regret. Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que todos vocês estejam bem, em nome do Senhor Jesus, tá? Por aqui vocês já acompanharam, né, que eu fiz comida, fiz o almoço, já fui no médico, mais perdida do que tudo, porque aqui tá mudando as numerações, alterando, e aí você acaba indo parar em outro lugar, e é aquela loucura até se achar, mas eu me encontrei, e graças a Deus eu consegui passar no médico, que faz muito tempo que eu não tava conseguindo passar, né? E eu quero agradecer a todos que estão aqui me acompanhando, as novas pessoas que estão chegando. Obrigada pela sua vida, pela sua presença aqui nesse canal. Se você gosta de rotina e de realidade, aqui está o Lar da Sheila, tá? Gente, então, se você é novo, se inscreve, deixa o seu like e ativa o sininho das notificações para não perder nadinha, tá? Aqui eu tô dando o meu máximo para voltar a fazer meus vídeos, que eu gosto muito, mas o tempo é muito escasso e eu dei uma adoecida, como vocês sabem. Mas eu quero agradecer, tá bom? Você que tá aqui comigo, me assistindo, me acompanhando. Eu desejo que Deus abençoe grandemente a sua vida, o seu lar, tá? Sou muito grata por cada pessoinha que acompanha aqui o Lar da Sheila. Gente, vou começar agora, hoje, por aqui, outro dia, limpando o quê? A minha geladeira, tá? Dando uma organizada. Eu não deixo acumular sujeira sabe, ficar tudo tão desorganizado, tudo tão sujo. Eu não gosto, que depois dá mais trabalho pra mim. Mas ela tá precisando de uma manutenção, daí eu vou dar uma organizada nela, tudinho. Olha como ela tá. Tá bem bagunçadinha, que as pessoas usam. Deixa cair alguma coisa no limpo, aí eu fico daquele jeito, tem que vocês sabem que eu fico. Tá vendo? Então eu vou lavar essas pecinhas e organizar. Primeiro eu organizo um lado, depois eu organizo o outro, tá? Então agora eu vou dar uma limpada na minha geladeira, que ela tá gritando. E me dá aflição também quando tá muito bagunçado.
wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen, the other 11 give something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. One day I'll be One day I'll be yours. One day I'll be yours. Life lessons come one in a dozen, the other 11 give something from nothing. Life lessons come one in a dozen, the other 11 give something from nothing. Life lessons come one in a dozen, the other 11 give something from nothing. Life changes just open the door. One thing's certain, I'll always be yours. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do, and when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone, and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody is right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed, and then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy, and I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I think this life could be special if I get rid of the devils. They think that I am a rebel, I think they want me to settle. There's nobody on my level. They think that work is too stressful, I think that work is essential. The grind is all in your mental, and
I don't think you understand what I'll go through just to be in control of my life soon. All the negativity, man, I'm immune. I don't really need a mask with all I've been through. I've been making changes for the ages. 5-10 year plans are contagious. I attack that shit, I'm tenacious. And if you ain't, get the fuck out of my way then. Got one life, I won't regret it. I will fight until I get it. I'll look back one day from heaven and say, damn, I learned some lessons. And say, damn, I had no questions. I had fun in every second, and the journey was a blessing, yeah. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. Never really know what's going on. Look at me sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. It's all the things you never show. There are the things I want to know. Secrets start in your heart so slow. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. Losing almost all my energy. It's getting hard to talk to you, and I'm the only one who speaks. It's all the things you never show. There are the things I want to know. Secrets start in your heart so slow. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. Here we go, turning all the wrongs into rights. Here we go, you can take me there tonight. Whoa. Olha que coisa mais linda, gente. Limpei todinha, tá em cima, ó. Tá vendo? Tá bem limpinho. Agora eu vou abrir aqui pra vocês verem, ó. O congelador ficou bem organizadinho, ó. Tá vendo? Tudo bem limpinho. Aí aqui do outro lado tá bem organizado. Ai, eu chego a sinto paz. Gente, não tá tudo organizado assim, olha. Aqui são as pimentas e molhos. Coloquei as beterraba, limão, aqui tem ovos. Aí eu gosto de deixar tudo assim, arrumadinho, sabe? Ó. Eu quero contar uma história aqui pra vocês que eu achei muito interessante. E o que é bom, a gente tem que passar para frente, né? De um homem que comprou uma passagem de navio. Juntou durante muito tempo um valor para conseguir comprar essa passagem para ir para uma outra cidade, para um outro país, na verdade, para tentar a vida, melhorar a sua vida. E todos os dias esse homem ficava observando aquelas pessoas comendo, se alimentando, café da manhã, almoço, janta, e ele via aquela mesa apetitosa e ficava só da janela assim olhando com vontade, e não tinha, porque o dinheiro que ele tinha era só para passagem, certo? E todos os dias ele ficava olhando e sentindo fome. Aí um certo dia
chegou o garçom e falou assim pra ele: ué, por que o senhor não entra e vem fazer suas refeições? Aí ele respondeu: porque todo o dinheiro que eu tinha, eu comprei a passagem. E aí o moço respondeu para o homem: não, o senhor comprou a passagem, mas tudo o que tem aqui dentro já é incluso com o valor da passagem. Ou seja, ele ficou esses dias passando fome, vendo todo mundo se alimentar, sendo que ele tinha o direito, né, de comer também, porque estava incluso junto com a passagem. O que eu tô querendo dizer com isso? É que nós deixamos muitas coisas passar por nossas vidas. Deixamos de aproveitar, deixamos de ficar felizes, deixamos tanta coisa e às vezes a gente sofre por antecipação, achando que não pode alcançar algo, que aquele sonho não é pra si, que aquela peça não é pra você, entendeu? Que é só pra outras pessoas, mas pra você não. E isso é engano. É engano, porque Deus, ele já pagou esse valor dessa passagem para cada um de nós aqui na terra. Então, sinta-se como Paulo. Se alguém pode ter, eu também posso ter. E Paulo lutou. Então, o que falta às vezes é a garra, a força de vontade. E existe muitas pessoas que culpam outras pessoas. Ah, eu sou assim, eu não tenho. Por quê? E se esquece de lutar pelo aquele ideal. E Deus, como eu já falei, já deixou tudo incluso. E Satanás não é satisfeito com isso, da gente realizar nossos sonhos. A todo tempo fica tentando nos frustrar, entendeu? Eu hoje tenho uma concepção muito diferente de como eu pensava antes, sabe? Ah, isso não é pra mim, ah, não sei o que. Não, e se Deus, ele não coloca um desejo do nosso coração em vão. Então, assim, às vezes a bênção tá até perto, mas a gente se acha incapaz, sabe, de ter aquilo. E não, e aquela questão, o sol brilha para todos. Coloque na sua cabeça que se Deus pode fazer algo por alguém, ele também pode fazer por você. Eu demorei muito a entender isso. Eu engoli muito sapo. Eu acabei com minha saúde mental, de tantas coisas que hoje eu tenho conhecimento que não poderia, que não deveriam ser assim, e que por falta de conhecimento e de uma boa palavra, de um bom estudo, a gente deixa passar. Então não faça isso. Se Deus, olha só, pode fazer por alguém, ele também pode fazer por você. E eu tô me apegando muito nesse 2025 a respeito disso, que Deus, ele ainda realiza sonhos. Um beijo, até o próximo vídeo.